Уважаемые жители Донецкой Народной Республики, земляки, в последние месяцы мы ежедневно фиксируем наращивание Украиной количества военнослужащих и летального вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня, смерчей, ураганов, реактивных комплектов НЛО, а также джавелины и стингеры по всей линии соприкосновения. Сегодня их орудия нацелены на мирных граждан, на нас и наших детей. Вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской народных республик. Обращаюсь ко всем жителям нашего государства. Вооруженные силы Донецкой Народной Республики, имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности, полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру. Тем не менее, при обстрелах противником населенных пунктов республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан. Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. Убедительная просьба прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким. По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников. Штабам территориальной обороны обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения. Уважаемые земляки, прошу вас сохранять выдержку и спокойствие. Все вместе мы выстоим и победим. Уважаемые жители республики, товарищи, друзья, вопреки здравому смыслу и международным договоренностям, противник продолжает сосредотачивать живую силу и тяжелую технику вдоль всей линии боевого соприкосновения. На текущий момент противником уже сформирована внушительная ударная группировка. По данным разведки, украинский агрессор планирует осуществить не только провокации на линии боевого соприкосновения, но организовать глубокий прорыв вглубь территории нашей республики. Мы готовы защищать свои семьи, свои дома, свою землю. Все необходимые распоряжения народной милиции, ЛНР, правоохранительным органам республики мною уже отданы. С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации. Поручаю главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска. Российская Федерация готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей Луганской Народной Республики. Еще раз обращаюсь ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие, встать на защиту своей земли. What's the cadet motto at West Point? You will not lie, cheat, or steal, and tolerate those who do. I was the CIA director. We lied, we cheated, we stole. It's like we had entire training courses.
It reminds you of the glory of the American experiment. But let me be clear. I am here today not to start a war, but to prevent one. The information I presented here is validated by what we've seen unfolding in plain sight before our eyes for months. And remember that while Russia has repeatedly derided our warnings and alarms as melodrama and nonsense, they have been steadily amassing more than 150,000 troops on Ukraine's borders, as well as the capabilities to conduct a massive military assault. It isn't just us seeing this. Allies and partners see the same thing. And Russia hasn't only been hearing from us. The international chorus has grown louder and louder. If Russia doesn't invade Ukraine, then we will be relieved that Russia changed course and proved our predictions wrong. That would be a far better outcome than the course we're currently on. So you said actions such as these suggest otherwise, suggest meaning they suggest they're not interested in talks and they're going to go ahead with something. What action are you talking about? One, the actions I've just pointed to. The fact that Russia continues to engage in disinformation campaigns. You made an allegation that they might do that. Have they actually done it? What we know, Matt, is what I've just said, that they have engaged in this activity, in this planning activity. But let me because obviously this is not the first time we've made these reports public. You'll remember that just a few weeks ago. I'm sorry. Made what report public? If you'll let me finish, I will tell you what report we made public. We told you a few weeks ago that we have information indicating Russia also has already prepositioned a group of operatives to conduct a false flag operation in eastern Ukraine. So that, Matt, to your question, is an action that Russia has already taken. It's an action that you say that they have taken, but you have shown no evidence to confirm that. And I'm going to get to the next question here, which is, what is the evidence that they... I mean, this is like crisis actors, really? This is like Alex Jones territory you're getting into now. What evidence do you have to support the idea that there is some propaganda film in the making? Matt, this is derived from information known to the U.S. government, intelligence information that we have declassified. I think you know... Okay, well, where is it? Where is this information? It is intelligence information that we have declassified. Well, where is it? Where's the declassified information? I just delivered it. No, you made a series of allegations and statements. Would you like us to print out the topper? Because you will see a transcript of this briefing that you can print out for yourself. That's not evidence, Ned. That's you saying it. That's not evidence. I'm sorry. What would you like, Matt? I would like to see some proof that you can show that Matt, you have been that shows that the Russians are doing this. Ned, I've been doing this for a long time. I know, that was my point. You have been doing this for quite a while. You know that when we declassify intelligence information, we do so in a means. We do so with an eye to protecting sources and methods. Not going to fall. I remember a lot of things. So where is the declassified information coming out here and saying? Matt, I'm sorry you don't like the format, but we have declassified. It's not the format; it's the content. I'm sorry you don't like the content. I'm sorry you are doubting the information that is in the possession of the U.S. government. No, what I'm telling you is that this is information that's available to us. We are making it available to you in order for a couple reasons. One is to attempt to deter the Russians from going ahead with this activity. Two, in the event we're not able to do that, in the event the Russians do go ahead with this, to make it clear as day, to lay bare the fact that this has always been an attempt on the part of the Russian Federation to fabricate a pretext. Yeah, but you don't have any evidence to back it up other than what you're saying. It's like you're saying, we think we have information the Russians may do this, but you won't tell us what the information is. And then when you're asked... That is the idea behind deterrence, Matt. That is the idea behind deterrence. And when it is our hope that the Russians don't go forward with this. You say, I just gave it to you.
But that's not what you seem not to understand. You seem not to understand the idea of deterrence. We are trying to deter the Russians from moving forward with this type of activity. That is why we're making it public today. If the Russians don't go forward with this, that is not ipso facto an indication that they never had plans to do so. But then it's unprovable. I mean, my God, what is the evidence that you have that suggests that the Russians are even planning this? Matt, I mean, I'm not saying that they're not. But you just come out and say en esa Crimea que ha votado abrumadoramente sí a la secesión de Ucrania y a su unión con Rusia. Está Óscar Mijayo, enviado especial de Televisión Española. Óscar, buenos días. A partir de este momento, ¿cuáles son los plazos para hacer oficial la anexión a la Federación Rusa? Bueno, pues todo indica que podría ser muy breve, porque las nuevas autoridades de Crimea han decidido acelerarlos lo más posible. De hecho, en unos minutos, a las 10 de la mañana hora local, las 11 hora española, podría comenzar, si no antes, una sesión extraordinaria del Parlamento en el que se van a ratificar los resultados de la consulta de ayer, que las autoridades crimeas han calificado de victoria aplastante para los partidarios de unirse con Moscú. Después se va a enviar una delegación especial que podría llegar a Moscú incluso esta misma mañana para presentar oficialmente su solicitud de integración en la Federación Rusa. Y más tarde abriría el camino para que se empezara a preparar un tratado bilateral en el que tanto la nueva República Independiente de Crimea o la autoproclamada República Independiente de Crimea con la Federación Rusa establecieran los términos de la integración y de la posterior relación entre ambas repúblicas. Y finalmente habría una votación en el Parlamento ruso entre las dos cámaras y es un trámite que debería durar podría durar en condiciones normales varios meses, pero que tanto los rusos como los crimeos han dicho que podría estar listo en tan solo unos días. Gracias, Óscar. Pues bien, ni Estados Unidos ni la Unión Europea reconocen el resultado de este referéndum. Los ministros de Exteriores de la Unión se reúnen hoy en Bruselas para valorar la situación. Vamos hasta allí. Álvaro Goicoechea, muy buenos días. ¿Podrían también proponer sanciones a Rusia? We believe there's still time and space for diplomacy to work. And we are in lockstep with our allies and partners towards that end. Hosting more than 4,000 enduring rotational U.S. military personnel, the fourth largest concentration of U.S. forces in Europe. Of course, in light of Russian force buildup near Ukraine, we appreciate Poland for hosting an additional 4,700 U.S. soldiers who are prepared to respond. I am here today to show the United Kingdom's steadfast support for Ukraine. I'm very impressed that despite the Russian aggression towards Ukraine, that life here in Kiev goes on. And I am impressed by the level of stoicism, both from the Ukrainian people and the Ukrainian government. We admire your fortitude in the face of Russian aggression, and we stand with you in defence of your right to determine your own future. We're very proud, as the United Kingdom, to be at the forefront of support for Ukraine. We've provided defensive weapons, we've trained 22,000 members of the Ukrainian army, and when the Prime Minister visited Kiev earlier this month, he announced we're providing 88 million to support Ukraine's democracy and energy independence. Today, I can announce the next component of our support, increasing our funding for these projects to a value of £100 million. I'm also proud, together with Dmytro, to be launching our new trilateral partnership with Poland and Ukraine. We will intensify work on defence and security, sanctions, energy security, and countering disinformation. And this demonstrates that the United Kingdom is willing and ready to stand shoulder to shoulder with allies across Eastern and Central Europe.